So, liebe Leute, ich hoffe, es leckt nicht allzu sehr. Am Ende der letzten Folge hatten wir Standbild. Ich sehe auch jetzt schon wieder, wie die Frames droppen. Ich habe die Grafik jetzt mal ganz runtergestellt, weiter geht's nicht mehr. Und jetzt, es stockt schon immer noch, ne? Wollen wir mal gucken. What a strange mechanism. It reminds me of the automatons on the musical square. Ja. So, was sollen wir jetzt nochmal machen? Ich habe es vergessen. Also, wir müssen den Ofen einstellen. Okay, weiß nicht genau warum. Auf der Terrasse die Bestellung aufnehmen, die Bestellung der Wissenschaftler vorbereiten und servieren. Der Ofen ist ja wohl bestimmt hier irgendwie in der Küche. Achso, muss ich hochklappen. Schwupps. Hier können wir zapfen. Ich brauche zweimal Spritze. So this is the Spitze. Spitze, nicht Spritze. Eine. Yay. Noch eine bitte. Immerhin sind die FPS jetzt stabil. Wie viel Nebel? 2 auch, ne? According to my order, I shouldn't be adding Nebel to the Stein. Ach, da soll der Birnengedöns schon direkt mit rein. Plopp. Okay, und zweimal Here's the Nebelbrühe. Nebel. The keg's empty. I need to change it. Och, nö. Auch das noch. That should be So. it. Let's serve these gentlemen now. Ja. Wo ist der Ofen? Ich habe den Ofen noch immer nicht angemacht. Das geht an die Wissenschaftler hier drüben. No, we'll have to go higher, I'm telling you. But my point is that it's highly improbable that any primate will be able to survive so high up, let alone thrive. And if they were thriving, we wouldn't be looking for them, would we? I say they've taken to the higher ground, and they only come down to steal livestock and game. Look out, chaps. Gentlemen, your drinks? Ah, good on you, lassie. Horst, make yourself useful and pass these around. First day, is it? Better make a wish then. All right, I will. I wish you would tell me what all those maps are for. Ah, that I can grant you. They show all the different locations of an expedition we're planning. I see you haven't come just for the view then. Oh no, Fraulein. We're only here for the beer and a pretty smile. That's our trainer out there. Supposed to knock this scraggly lot into shape for the big climb in Baltayar. Right. And what's that one of, if you don't mind me asking? That is Baltayar, a remote Stadtbild. region in the mountains of northern China. That's where I'll be leading my team in a couple of weeks. And what's this expedition for? Well, keep it to yourself, but the code name is Origin. And if I have my way, it will likely change the way we perceive humanity.
Aha. And what about you, gentlemen? Well, let me introduce you to my dream team. Horst Sauer, talented anthropologist and frequent but worthy pain in the ass, your mother. Rudolf Jäger, distinguished ethnologist. And last but not least, Albert Bauer, Paleontologist. And yourself? Reinhard Berger, biologist. As Herr Berger says, we're here to train for the Origin expedition. In return for funding for our own projects back home. And for the love of science, eh, Horst? Oh, yes, of course, Herr Berger. I'm sure none of us would be here otherwise, would we? Natürlich nicht. And what about you, my lovely? Oh, I'm Dana. I'm working here during the holidays, that's all. I'm curious to know what this Origin expedition is all about, though. If it's not top secret, that is. Put it this way, Fraulein Dana. If and when we discover what we're looking for, you will no doubt remember this conversation as your claim to fame. You will tell your grandchildren that you served the Origin team, the team that discovered none other than the missing link of the superior race of humans, the Australopithecus habilis, the direct ancestor of Homo sapiens. Or, more vulgarly put, the abominable snowman. Oh, I see. Now I get why it's called Origin. Yeti. Whatever we find, whatever we call it, it's likely to send shockwaves all through the world of anthropology. It will help us to explain how we evolved from Australopithecus to modern man, and then became... He's off again. Get him started on anthropology and he's like a bolted horse. I don't think Fraulein Dana wants you to clobber her with your explanations, Horst. Nee, wir haben ja noch anderes zu tun. I'm sure it's all very interesting, but I must admit I'm more into the arts myself. Music mostly. Come, gentlemen, here's to the Brown Shadow for generously sponsoring this expedition, which is sure to redefine our understanding of mankind. Ach, er gehört auch dazu. I see we're fraternizing with the personnel, gentlemen. Just giving a toast to our generous sponsor, Herr Herz. May I remind you that this mission, financed by my party, is confidential? Do you know what that means, Dr. Berger? Yes, Herr Herz. It means, gentlemen, it is strictly forbidden to communicate any details or objectives to anyone outside our circle, let alone to the first waitress to come by twinkling her eyelashes. Fraulein, as soon as you're done here, I suggest you get back to your chores. What a brute. That is one of the inconveniences of working with a heavily politicized private sponsor. But he's just doing his job. And I suppose, like anything else in life, there has to be some compromise to get what one desires. So, think nothing of it, Fraulein. It is the way of science. Indeed, it is the way of the world. Also was wir hier gerade sehen, ist wahrscheinlich eine Anspielung auf die Untersuchung der Nazis. Die haben ja tatsächlich so Expeditionen gemacht, da in Persien und so weiter, Richtung Himalaya, wo sie ja angeblich den Urarier finden wollten. Völliger Blödsinn. Ja, spricht man das jetzt hier an? Ich denke schon. The way of the world, Herr Berger? I'm sorry, but in case you do not know, let me tell you what members of the Brown Shadow do to Vagarans like me. They smash windows. They assault innocent people for no reason at all. They are fascists and criminals, Herr Berger.
sieht's With aus. all due respect, don't you feel ashamed to be associated with such tyrants? I would be careful when expressing such extreme accusations. Was für ein Wichser. There are always overzealous members of any party, always have been. And even so, we are not politicians. We do not claim to save humanity. Our job is to explain how it came about. Why, if the scientific community had to hold progress at every political crossroads, then humanity would never have advanced any further than Homo erectus. Dana, chop chop. This isn't a French parlor, my girl. Yes, Herr Gustav. I'd better go. Thank you, gentlemen. Ei, ei, ei. Looks like there's something wrong with the airflow. I need to add more wood in the fire. Holz und Luft. Okay, Holz habe ich jetzt gerade nicht dabei, ist das Problem? Ach nee, hier ist Holz. Hui! It's not enough. I need to feed the fire more. Okay. Also, mehr Holz. Kann sie denn das Tablett irgendwie mal abstellen? Holz liegt draußen, ja, falls das immer noch an derselben Stelle zu finden ist. Und man kann es scheinbar nicht abstellen, okay. Einmal nach draußen. Draußen muss ich ja auch die Bestellung aufnehmen. Dann kann ich das ja vielleicht gleich hin. Come on, Leon. Show me your energy, your youth. Oh dear, you look more like my old Aunt Helga. Die Helga. So, das ist jetzt die Dame, die jetzt im Rollstuhl sitzt, nicht wahr? Was machst du da? Lenny, sweetheart, Crikey, you nearly made me jump out of my skin. what have you got there? Oh, it's a camera lens, that's all. A camera lens. Yeah? Borrowed it from Frau Junta? Who is this Frau Junta anyway? Ginger Junta, over there. She married? Oh no, too old to marry now. She's way past 20, you know. That's why she likes filming Leon. Because Zu alt zum Heiraten. handsome. Lenny, And she never lets me have a go of her gear anyway. I only wanted to help her film something. I bet she's jealous. Warum interessierst du dich fürs Filmen? Du darfst nicht stehlen. Warum interessierst du dich fürs Filmen? Lenny, what's so special about Frau Junta's equipment that makes you want to steal it? Borrow it. All right, borrow it. Can't you see? Who would be interested in Ginger Junta if she didn't have a camera, huh? She's too old for Leon. She uses it so she can be the center of attention, you know. Is that what you want? No, not exactly. Besides, there's nothing to do here. I do understand, Lenny, but No, you don't. Feels like a prison here sometimes, all on my own. When I grow up, I'll live at the top of a building in the big city, and I'll have a swimming pool on my roof. believe me, I do understand, Lenny. Because of my coughing fits, I've sometimes had to stay in my room for weeks on end. Imagine that, nothing to see but the same four walls. Oh, right. Must have been pretty tough, I guess. That's why I took up the piano.
Do you like doing anything special, Lenny? I suppose I like making stuff with Papa. He's got ever such clever hands, you know. But he's always so busy in the summer. Let's be friends then, shall we? You won't tell on me then? Not now that we're friends. You promise? I promise. Leon, dear, do make an effort. Okay, also hier ist Feuerholz. Aber ich will erstmal die Bestellung aufnehmen. Oder erstmal rausgucken in die Berge. Another creation of Herr Gustav. I guess he won't mind if I take a quick look. Madonna laces. Aber man kann hier oben, kann sie durchschalten und dann näher ranzoomen. Das ist ja auch cool. The Silberspiegel. The heart-shaped rock face that gave its name to the refuge. According to Herr Gustav, only the most seasoned alpinists can climb it. The highest peak in the region. Little Lenny said that it's the keeper of the border with Switzerland, and that it's supposed to feed on the souls of those who have been swept away by the mountain. Der Teufelsgipfel. Teufelskragen. This path leads to Switzerland. One needs to be guided by an alpinist to go through it, though. Ich wollte gerade sagen, wie will man denn da hochkommen? The Devil Pass starts here. The end of the road for an inexperienced hiker like me, I guess. Okay, spannend. A bit more to the side, darling, please. Was macht der? Guck mal. Better not interrupt them. That Frau Junta wasn't exactly friendly earlier with Lenny. Okay, Bestellung aufnehmen fällt aus. Dann wollen wir jetzt mal nach dem Holz schauen. Ein Holzscheit. Perfectly dry. Nice. Einer reicht schon? Dann So schauen wir mal, glad was da Herr drüben Gustav ist. likes me to play for the clients. This way at least I won't get rusty. Ach, das ist das Klavier. Jetzt sehe ich ja jetzt. Ich dachte, das ist einfach ein Schrank, wo es drauf liegt. Those paintings. I think Herr Gustav wanted me to help him choose the one he should buy. He must have left me a note somewhere. Ja, da, ne? Wolken heißt das Gemälde. Na, ich weiß ja nicht, ob ich das so genannt hätte. Wasserfall. Das sieht ein bisschen wie ein Bob Ross-Bild aus. So, was haben wir denn hier? Ich muss dich um einen kleinen Gefallen bitten. Leon, der junge Bergsteiger, will mir eines seiner Bilder aufschwatzen. Er malt sie in seiner Freizeit. Sie sind vielleicht keine Meisterwerke, aber gut gemacht. Zumindest erkenne ich, was sie darstellen. Und ich würde mir zu gern eins davon an die Wand hängen. Außerdem ist Leon ein anständiger Kerl und bringt mir Kunden. Ja, Faschisten. Also dachte ich, da dein Vater Bilder und was nicht noch alles verkauft, bitte ich dich, eines auszusuchen. Danke für deine Hilfe. I should take a closer look at those paintings before choosing one. Ich würde... Ich meine, das würde natürlich zur Gegend passen. Ich glaube, ich wähle das hier aus. I think I'll pick this one.
Okay. Man könnte theoretisch noch die Treppe hochgehen. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, das jetzt zu machen, bevor ich There's den no Ofen... one to serve upstairs. Ah, And besides, there's still much to do down here. ja. I don't want to let Herr Gustav down. Ich müsste einmal hier an den Ofen, ne? That should be it for the fire. But I think there's something wrong with the airflow. Ja, und wo kann ich das ändern? Warum habe ich eigentlich nicht, haben wir nicht hier einfach Holz genommen? Wo geht sie jetzt gerade hin? Ich wollte, warte mal. Ist nicht hier irgendwie was zum Ziehen oder so? Hm. Komm da nicht weiter ran. Off you go, my girl. You'll be fine. Vielleicht muss ich hinter ihm da durch? Ja. Kannst du da nicht rumgehen irgendwie? Nö, scheinbar nicht. What a strange mechanism. It reminds me of the automatons on the musical square. Aber interagieren kann man damit nicht. Ich kann mich da nicht hindrehen, leider. Was nun? Kann man hier hinten noch in die Ecke rein? Nö. Ich hätte ja gedacht, man muss hier irgendwie an diesen Hebeln ziehen, aber... Ah ne, da hängen nur die Haken dran. Ach, ist das hier eine... Wie sagt man noch gleich? Naja, so eine Presse halt. Looks like there's something wrong with the airflow. Ja. Ah, man kann das Ganze noch hier... Ah. Better try another one. Looks all good to me. Okay. Wow, I've never seen a stove like this. It must be one of Herr Gustav's inventions that everyone talks about down in Vaghen. Warte mal, wie habe ich mich jetzt gerade hier
angeschaut. Wie bin ich denn jetzt gerade drüben hingekommen? Looks like there's something wrong with the airflow. Aha. Ah. Was ist das? This mechanism controls the air intake, if I remember correctly. Herr Gustav didn't have time to fix it. Ja, und was machen wir da jetzt? Hier drüben war ja auch noch was zum... Herr Gustav didn't have time to fix it. Looks all good to me. Also er hat das nicht repariert, den Kessel. Ach, hier fehlt ein... Da fehlt so ein Rad. Jetzt sehe ich's. Und wo finden wir das? Now I can finish adjusting the stove. Ach ja, wie denn? Ich werde ihn nochmal drauf ansprechen vielleicht. Versuchen zumindest. There's no need to be nervous. I'm here if there's the slightest problem. And there won't be. Wo liegt dieses Rad? Hier schon mal nicht. No, we can do better. I think Herr Gustav would not like it if I left the refuge during the service, so I had better stick around. It's a beautiful evening. Mother was right about the Ja, pure Landschaft air sieht up sehr here. schön aus. Everything seems so right, so utterly clear. I'm so thrilled. My first job. I'll be able to earn enough until September to pay for a new year of study at the music academy. I'm truly looking forward to it. Everything seems to be working out at last. I feel like this is a turning point in my life. Just imagine, one day, Dana Rose, concert pianist. Ja, ich habe so ein bisschen Sorge, dass das hier irgendwie auf was ganz Schlimmes rausläuft. Links vom Ofen. Da wollen wir doch mal schauen, ob es das da gibt. That's it. Hold it. Was filmen die da wohl? So. Hier ist nochmal das Piano. Hier mal hingucken, was es hier so gibt. Das ist Gemälde, was unten an der, oder Poster oder wie auch immer, hier ist das wohl ein Gemälde, ich kann es nicht genau erkennen, die jetzt unten an der Station hingen. Liegt irgendwie eine Infotafel. Gehen wir noch mal ran an den Ofen. Also hier fehlt das, ne? Da oben. Da.
Hier. Herr Gustav didn't have time to fix it. Ja. Herr Gustav. Kann ich aber nichts wegnehmen? Looks all good to me. Kann ich auch nichts wegnehmen? Wow. I've never seen a stove like Ja, this. okay. Wow. It must be one of Herr Gustav's inventions that everyone talks about down in Vaghen. Mal schauen, ob es hier drüben eins gibt, das übrig ist. Na, das sind ja nur die Ventilverschlüsse. Da trocknen irgendwelche Schuhe. Es liegt auch nichts am Boden. Es ist ein Rätsel. Und die Lösung kenne ich nicht. Kann ich nicht so lange das einfach rausziehen, das einstellen und dann da wieder reinstecken? Scheinbar nicht. Ah, 1, 2, 3, die sind auch irgendwie durchnummeriert. Okay, dann muss es ja irgendwo anders liegen. Ich kriege gerade einen Hinweis von Nele. Schauen wir mal. Schwenke nach rechts. Okay, versuchen wir mal. Also, ich schwenke nach rechts. Und hier gibt es ein loses Ventil. No, Nope, impossible. nope. That one is loose. Ah, da habe ich noch nicht hingeguckt. Danke für den Hinweis. That should fit pretty much anywhere on the stove. Hä, und das ist einfach nur rund. Wie will das denn irgendwas? Na gut. So, zurück. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte jetzt zu der Seite und das hier einsetzen. Da. Benutzen Ventil. Beziehungsweise Ventil ist ja da drin, aber. I'm done here. Ah. I've done Vielen all lieben that Dank. Herr Gustav told me to do. I'd better go and tell him. So, zu Herrn Gustav. Gustav. Dankeschön. All right. Fine. No more orders and everyone's served. That's the go. Now listen, Dana. I know, you know, the brown shadow is dangerous, right? So for heaven's sake, keep your feelings to yourself. And refrain from answering Herr Berger back like you did, eh? The brown shadow is not something you can just chit-chat about. But Look, it's not safe. And it will only come back and bite you. Mark my words, Dana. Especially in today's climate. I only... Dana, I know. Just be careful. No one wants problems with fascists. You get my drift? And may I remind you that I warned you earlier when you asked me for advice. So I'll tell you one last time. Don't get drawn in. Do you hear me, Dana? So, young lady, you're still off to the academy in the fall, are you not? What you waiting for, then? Get back to your practicing and play us a nice tune while you're at it. All right then, I will. Thank you, Herr Gustav. Play something melodious this time. It'll make a nice change from the military pieces some of the patrons have been requesting of late.
So, dann wollen wir das Ganze doch mal öffnen. Well, Herr Gustav did a pretty good job repairing that key I broke yesterday. Ups. Leon, what are you doing? I want to catch the light. Gar nicht unangenehm. Tut mir leid. Oh, gosh, I hope I haven't... Bravo! 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 Bravo. Bravo. Clap! How can you clap? Oh, so you like the noise, do you? Do you? Well,
You should be ashamed! Ashamed, I say! To applaud the music of a treacherous Polish separatist! Rebel-rousing! It's this kind of rebel-rousing that puts the poison of Marxist Vaghen ideology in the minds of honest people! And those who partake in its vulgarization are accessory to treason! You are drunk, Herr Hoss. Out of my way, boy. Okay. Come, Fräulein. Best clear off until the dust settles. You should have seen me then, Fräulein Walker. I was so young and eager to witness whatever could happen between Dana and Leon. I needed to know, to be included, one way or another. Jetzt spielen wir Go to your Leni. room, Lenny. Geh auf dein Zimmer. Not now, Lenny. Shouldn't you be in bed? Kann sie nach draußen gehen direkt? Lenny, don't. Give them some space, would you? Okay, dann soll sie jetzt wahrscheinlich nach oben. So, that's the painting Dana thinks father should buy from Leon. Nice choice. Dankeschön. Sie kann auch spielen. Aber, ich glaube, es gab keinen Hinweis darauf, dass sie ein Instrument spielen kann, oder? He had it coming. Aber wie hart hat er denn da reingeschlagen? Ja, lassen wir das mal, bevor der alte Faschist hier wieder angewalzt kommt. Gehen wir nach oben. Ein Bibelvers. Bewahre auch dein Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen, so werde ich ohne Tadel sein und blablabla. Wagen 15. Februar 36. Überraschend hat der einheimische Leon Kobatis, der ja gerade unten auf der Veranda steht, bei der Winterolympiade in Garmisch-Partenkirchen am Samstag Gold im Herrenslalom geholt, da zwei der Favoriten auf spektakuläre Weise scheiterten. Ivar Ballangrud, Ballangrud heißt er wahrscheinlich, die wird in der Regel nicht gesprochen, aus Norwegen gewann Silber mit 0,34 Sekunden Rückstand und Rudi Kranz aus Deutschland Bronze, nachdem sein Landsmann Franz Pfnür und dann auch Bertil Persson aus Norwegen beide ausschieden. Der 21-jährige Kobatis ist damit der einzige Wagener Skiläufer, der eine olympische Medaille holt und bricht den nationalen Rekord, den Hans Gartmann 32 in Lake Placid aufstellte. Das bedeutet mir sehr viel. Ich habe mein ganzes Leben lang für diesen Augenblick trainiert, sagte der Überraschungssieger, der in Wagen als Bergführer arbeitet. Ich habe in Lake Placid 1932 eine Medaille gewonnen, Bronze, aber ich habe immer von einer Goldmedaille geträumt und jetzt ist der Traum wahr geworden. Es haut mich komplett um. Kobatis tritt in die Fußstapfen von Max Schäfer und ist damit erst der zweite Slalom-Skifahrer, der für sein Land olympisches Gold gewann. So. Also, da wird sie gleich aus dem Fenster schauen können. Was haben wir hier? I'm so glad I started this collection of photos. When I grow up, I'll travel all around the world and photograph everywhere I go. When I'm old, the wall will be covered with them. Okay.
Junta is not that good. I'm sure I could do better if only I could practice a bit. Das ist ein Foto von Junta. Okay. Aber den Brief können wir nicht lesen. Schade. Gibt es hier noch was zu sehen? Sonst scheint mir gerade nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir mal zum Fenster. You all right? Yeah, I thought so. It's just that if I had retaliated, I would have lost my job, you know? Believe me, I came this close to not being able to pay for my studies at the academy after the holidays. Forget it. He was blind drunk. Won't even remember it come tomorrow. All Gustav could see it wasn't your fault. Besides, you didn't see him after your performance. Ecstatic he was. There are more and more people like that brute. They don't even bother to hide their hatred anymore. It's like they've been given a mission, or perhaps I should say permission, to abuse people like me, as if Vagarans had suddenly become the scourge of society. And we're powerless to act because if we did, we'd lose our home. My parents, they've become a bundle of nerves. They can't sleep at night. Only last week, our shop window got smashed again, and our neighbors, they couldn't care less. And neither could the authorities. Mhm. Warum sagt er nichts dazu? I'm sorry. I've upset you, haven't I? You've put my own suspicions into words, Fraulein. Because what you say about the Brown Shadow is true, and that's what worries me. I used to think they were just a bunch of cranks in their ridiculous uniforms. But now I can see these lunatics really are serious. Deadly serious. Tja. But you did know who was behind the Origin Expedition. Never gave it much thought, to be honest. Only met Huss and the scientists today. For me, they were no different from any other group I've trained. If I'd have known that, I'd have had second thoughts. Actually, do you know what? What? I'm going to stop training them. Can you do that? It's still a free country, right? So after a few weeks' notice, I'll be off the hook. At least, I get to spend the summer here with you. Painting. Hat er das Bild gemalt? No, you play. I paint. It's my passion. And you can be my muse. Is that what you say to all the girls? No. Never. Hello, you two lovebirds. Everyone's going to bed, so you better come back inside or you'll catch cold, or worse. Jawohl. And that's how Dana pipped everyone at the post. It only took one look for Leon to fall head over heels in love with her. And it didn't take much for Dana to fall for him. Love at first sight, you might say. Mhm. Okay. Dann bin ich ja mal gespannt. The whole band stayed at the chalet all summer long. Then, I suppose, everyone went their own sweet way. Did you ever see any of them again? Oh, no. What about Dana and Leon? They too went their own ways, I guess. And that, Fräulein Walker, is all there is to it. Sehr interessant, sehr interessant. Liebe Leute, es ist Zeit, die Folge zu beenden. Das ist schon lange wieder über der Zeit.
Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin sehr gespannt, ob wir die Spur weiterverfolgen können. Bis dann wünsche ich euch wie immer alles Gute und bis dann, euer Jan.